Hello students, welcome to chemistry class. In the last class we have studied about the laws of chemical combinations. So in this class let us understand about certain exceptions related to the laws and few problems about the laws of chemical combination. Let us see what are the exceptions related to the laws. So in that we have studied 5 different laws. So one is law of conservation of mass, and second one law of multiple proportion and law of definite proportions, and Gay-Lussac's law and Avogadro's law. In that first law, that is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. So this law of conservation of mass is not applicable to the nuclear reactions. Not applicable to nuclear reactions. Nuclear reactions. So in the nuclear reaction, so the mass is to be converted into energy. Because in nuclear reactions, so the mass is to be converted into energy. That is, in the nuclear reactions, so the mass is to be converted into energy. Thus, the law has been modified and known as law of conservation of mass and energy. So it is to be called as law of conservation of mass and energy. So according to which the mass and energy are interconvertible, but the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change remains constant. That is, according to this, the mass and energy are interconvertible. Mass and energy are the interconvertible, but the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change remains constant. And the next law, that is law of definite proportion. Law of definite proportion. So this law is not applicable in case of isotopes. It is not applicable in the case of isotopes. So isotopes are the elements, that is same elements having same atomic number, same element with same atomic number but different mass number. But it has different mass number. So that elements are generally to be called as isotopes. For example, let us take carbon. So carbon atomic number is 6 and the mass number is 12. And the isotope of the carbon is, that is atomic number 6, but the mass number is 30. So the two elements or two or more elements having the same atomic number, but it has different mass number. So that elements are generally to be called as isotopes. So the law of definite proportion is not applicable for the isotopes because they form different compounds with the different properties. That is, these isotopes forms different compounds with different properties but have same composition. Hence, this law is not applicable for the isotopes. And next one, that is law of multiple proportion. Law of multiple proportion. So this law is generally not applicable for the non-stoichiometric compounds. Non-stoichiometric compounds.
For example, let us take iron oxide. So iron oxide formula is Fe 0.95 and oxygen. So it is not XFeO, right? So the formula for iron oxide is Fe 0.95 and oxygen 1. So the ratio of atoms is, that is iron and oxygen is in the ratio of 0.95 and 1. So it is not a whole number, right? Hence this law is not applicable for the non-stoichiometric compounds. So there are three exceptions. That is, law of conservation of mass is not applicable for the nuclear reactions, because in the nuclear reactions the mass is to be converted into energy. Hence the name is to be modified to law of conservation of mass and energy. And next one, that is law of definite proportion. So it is not applicable for the isotopes, because these isotopes forms different compounds with the different properties but have same composition. And the law of multiple proportion is not applicable for the non-stoichiometric compounds. And also this multiple proportion is not applicable for the polymers as well as for the oligomers. Next, let us see few problems based on the laws of chemical combination. So in that first one, that is, if 6.3 grams of sodium bicarbonate are added to 15 grams of acetic acid. So 6.3 grams of sodium bicarbonate are added to 15 grams of acetic acid solution. The residue is found to be weight 18.0 grams. So what is the mass of carbon dioxide released in the reaction? So we have to identify what is the mass of carbon dioxide released during the chemical reaction. So idrige ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So first to write the chemical reaction, that is sodium bicarbonate, that is NaHCO3. So that sodium bicarbonate reacts with the acetic acid. So acetic acid is CH3COOH. So it gives the product. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ H ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH3COONA, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. Plus bicarbonate is to be converted into carbon dioxide gas, and the remaining hydrogens and oxygens combined and it gives water molecules. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಫ್ 6.3 grams of sodium bicarbonate, 6.3 grams of sodium bicarbonate reacts with the or added to the 15 grams of acetic acid solution, the residue is found to be weight 18.0 grams. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 18.0 grams ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ masses of reactants is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? 6.3 grams plus 15.0 grams, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21.3 grams. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ masses of products is equal to 18.0
ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ 21.3 is equal to x plus 18, right? So mass of the reactants equal to the mass of the products. So that indicates the law of conservation of mass, right? Alva? So ಇಲ್ಲಿ applicable ಆಗುವಂತ law ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that is law of conservation of mass. So according to law of conservation of mass, during the physical change or chemical change, the mass of the products remains equal to the mass of the reactants. So 21.3 is the mass of the reactants and x plus 18 is the mass of the product, right? So x is equal to, x anna calculate madana. So x is equal to 21.3 minus 18, that is equal to 3.3 grams. Thus the mass of carbon dioxide released is 3.3 grams. Very simple reaction. Next, let us see the second problem. That is 3 oxides of nitrogen containing 63.6%, 46.7% and 30.4% of nitrogen respectively. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಿರುವಂಥದ್ದು 63.6% ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 63.6%. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಏನಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ contains 63.6% nitrogen. ಸೊ 63.6% ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಔಟ್ ಆಫ್ 100% ಅಲ್ಲಿ 63.6% ಅಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 63.6 grams of nitrogen reacts with 100 minus 63.6 grams of oxygen. That is 100 minus 63.6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36.4 grams of oxygen. So 63.6 grams ಅಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? 36.4 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 63.6 grams ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ reacts with 36.4 grams of oxygen ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ reacts with x grams of oxygen. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36.4 into 1 divided by 63.6 grams. That is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 36.4 divided by 63.6. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಬರುವಂಥದ್ದು 0.57 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು? 0.57 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 46.7% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ nitrogen contains 46.7% of nitrogen. So what it indicates? That is 46.7 grams of nitrogen reacts with 100 minus 46.7, that is equal to ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 53.3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 46.7 grams of nitrogen reacts with 53.3 grams of oxygen. So hagadre 1 gram of nitrogen reacts with x grams of oxygen. So x is equal to 53.3 into 1 divided by 47.7 grams. That is equal to, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 53.3 divided by 47.7. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.14 grams of oxygen. And let us see in the case of 30.4%. So what it indicates? That is the oxide of nitrogen contains 30.4% nitrogen. That is 30.4 grams of nitrogen reacts with 100 minus 30.4 grams of oxygen. So 100 minus 34, so that value is equal to 69.6 grams of oxygen. Therefore 1 gram of nitrogen reacts with x grams of oxygen. So ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30.4 grams of nitrogen reacts with 69.6 grams of oxygen. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು? x is equal to 69.6 into 1 divided by 30.4 grams. That is equal to 69.6 divided by 30.4. So that is equal to 2.26 grams of oxygen. So what is the conclusion? That is, this means the ratio of masses of oxygen will combine with 1 gram of nitrogen is 0.57 is to 1.14 is to 2.26. That is 1 is to 2 is to 4. So he is obviously in accordance with the law of multiple proportions. And the next problem, that is nitrogen reacts with hydrogen to form NH3. If 10 liter of N2 reacts with 30 liter of hydrogen to form 20 liters ammonia under the same conditions of pressure and temperature.
show that the data is accordance with the law of gaseous volumes. So how to solve this problem? That is law of gaseous volumes. That is Gay-Lussac's law states that when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at the same temperature and pressure. So let us apply this law to the given problem, that is solution. So first write the reaction between the nitrogen and hydrogen. So the reaction is nitrogen gas reacts with the hydrogen gas, so it gives the product, that is NH3 gas, ammonia gas, and balance the given chemical reaction, that is hydrogen 3 moles and the ammonia 2 moles. That is the ratio of N2 is to H2 and ammonia NH3 is 10 is to, what is this 10 enidu? So on kottiranta volume ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ and hydrogen gas ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 30 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, and ammonia ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 10 is to 30 is to 20, that is 1, that is 10 ones are 10 and 10 threes are 30 and 10 twos are 20, right? So the ratio of N2 and H2 and NH3 is 1 is to 3 is to 2. Since the ratio is simple and whole numbers, thus law of gaseous volume is proved. And the next concept, that is Dalton's atomic theory. So very important for 3 marks or 2 marks. So according to Dalton's atomic theory, all substances are made up of tiny and indivisible particles are called as atoms. That is any substance, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ tiny and indivisible particles. That particles are to be called as atoms. And the atoms of same elements are identical to each other. So atoms of same elements are identical to each other and they have same mass and same size. For example, let us take a piece of copper. So that copper rod contains only one type of particles. Right? So that copper rod contains only one type of particles. That particles has similar mass and similar size. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಪೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ದು ಏನು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ದು ಏನು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ atoms of same elements are identical to each other and they have same mass and same size. And atoms of different elements ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ AU. ಸೊ ಗೋಲ್ಡು ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ರಾಡಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಕಾಪರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಬಂದು ಯಾವುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಟಮ್ಸ್ದು ಸೈಜು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ.
ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಸ್. And next point, that is important point, that is chemical reactions involve reorganization of atoms. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ NaCl ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ H2O ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಡಿಯಂ, ಸೊ HCl ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ Cl ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, NaCl ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು HCl ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ Cl ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ Cl ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ಸು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಟಮ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ H2O ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ರೇಷಿಯೋ 2:1. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ H2O2. ಸೊ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ 2:2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1:1 ಅಲ್ವಾ. 2 ಕಾಮನ್ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಏನು ಬಂತು 1:1. ಸೊ 1:1 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು H2O2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಆಟಮ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ postulates of Dalton's atomic theory.